So hello students, welcome to the mathematics class. So in this session, I would like to discuss the groups which you have already studied in first semester, the basics of groups. So in basics, you studied what is a group and examples and some related problems on groups and subgroup concept of subgroup and examples to a subgroup. Okay. So here, so in this semester, this is the continuation of groups. So here we discuss some important theorems on groups. Okay, here. So before start the second semester groups, so I just discuss what is a group is. So before going to group, you should understand the number systems. So that natural numbers, whole numbers. So that one is first. What are the natural numbers? Which numbers you call it as natural numbers? So natural numbers means all counting numbers are called natural numbers. So counting numbers means 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. These are the counting numbers. These counting numbers are called natural numbers, and we denote that set is n. So the set of all natural numbers. Okay. So next, along with these natural numbers, so if you add 0 to this set, so that is a set of all whole numbers. Whole number set is denoted by W. Set of all whole numbers are like this: 0, 1, 2, 3, and so on up to infinity. So these are called whole numbers. So natural numbers ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 0 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Whole numbers ಬರುತ್ತೆ. So here the question is how to indicate the numbers which are below 0. So you know the numbers which are below 0. So what is the temperature in Siachen, Himalaya Siachen? It's sometimes it is less than 0. How to indicate that numbers which are less than 0? So that is by using negative sign. That is -1, -2, -3 like that. Okay, so that is the set along with these whole numbers 0, 1, 2, 3, and so on. If you take -1, -2, -3 up to minus infinity, so that is the set of all integers. So that set is denoted by I or Z. Set of all integers is denoted by I or Z. So it is -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. So this set is called set of all integers. So next, so if you take a number 1 divided by 10, so 1 divided by 10 is nothing but 0.1. So in which category that number we can write? So that is the so there are so many numbers between 0 and 1. So that is 0.1, 0.01, 0.001 like that. Okay. So the another category of numbers is like this. So that number that can be written as P by Q, such that Q is not equal to 0, and here P and Q are integers. So that is any number which is expressed in the form of P by Q belongs to this set. We denote this set is Q, and we call it as a set of all rational numbers. And you observe that all natural numbers are whole numbers. Ella natural numbers are whole numbers. But all whole numbers are not natural numbers. Ella whole numbers are natural numbers agilla.
because 0 is a whole number but not a natural number. And similarly, this is the set of all whole numbers. ಈ ಎಲ್ಲ whole numbers integers ಆಗಿದೆ. All whole numbers are integers, but all integers are not whole numbers. Because in this set, -1, -2 are not the elements of W. So these are integers but not whole numbers. Integers ಆಗಿರುತ್ತೆ but whole numbers ಆಗಿರಲ್ಲ. And you take the set Q. Any number which is expressed in the form of Q, P by Q. ಇಲ್ಲಿ P ಮತ್ತೆ Q ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಟೇಕ್ 2 divided by 3. 2 is an integer, 3 is an integer, integer by integer. This is the number in the form of integer by integer. So definitely it is a rational number Q. 2 by 3 belongs to Q. And you see that if you take 6, 6 is also a rational number because 6 can be written as 6 by 1. This is an integer, this is an integer, so integer by integer. This is the number expressed as integer by integer, and the denominator integer is not 0, so definitely it is an element of Q. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ Q ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And you take one more number, 0.333. This is also a rational number. ಯಾಕೆ rational number ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so you see this 0.333 can be written as, and so on. This can be written as 1 divided by 3. You take your calculator and calculate the value of 1 by 3. Definitely it gives 0.3333 and so on. So that means this is the number we can express as an integer by integer. Integer by integer ಅಲ್ಲಿ express ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ definitely it is a rational number. So how can you guess this is rational and this is not rational number? So the number is repeated and recurring. ಈಗ for example ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ 0.2467 2467. A set of numbers are repeated, so recurring like this 2467 2467. So this is the set. So this is the number belongs to Q. ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನ Q ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಬೈ ಇಂಟಿಜರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, a number is non recurring, non repeating, so that number is not expressed as integer by integer. ಆ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಬೈ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. For example, you take calculator and find this value of square root of 2. Square root of 2 is non-repeating, non-recurring. Repeated ಇರಲ್ಲ, recurring ಇರಲ್ಲ. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, this number is called irrational number. Square root of 2 is an irrational number. So we denote it as Q dash. It is an irrational number. So it is okay. So ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇಂಟಿಜರ್ಸು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 6 can be written as 1 6 by 1. Like that you can write all the elements in this format. So all integers are rational numbers, but all rational numbers are not integers. Some of the rational numbers are integers, but all rational numbers are not integers. Okay. And another category of number is an irrational number. A number which is not rational is called an irrational number. ಯಾವುದು rational number ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ irrational number ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. A number which is not rational is called an irrational number. So next, if we take the set of rational and irrational numbers, this is the set of rational numbers, this is the set of irrational numbers. Irrational numbers ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು square root of 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ, you take like that square root of 3.
not square root of 4, because square root of 4 value is 2. Okay, like that you take square root of 5, square root of 6, square root of 7. All that numbers are irrational numbers. Okay, and the cube root of 2, cube root of 4, cube root of 5, not cube root of 8, because cube root of 8 is 2. So like that you can take many irrational numbers, Okay, so you take all rational numbers and irrational numbers in one set. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, so that is the set R. So that is called set of all real numbers. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. They don't know what is the real number is. That is the problem here. So for that reason I am just remaining the number system. It's real numbers. All rational and irrational numbers are called real numbers. And another category is there. So real number ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ easy. You take any number, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, a plus ib such that a and b are real numbers. a b ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. and what is the value of I value is square root of -1. Okay, so for example 2 plus 3i, 2 minus root 3i, you take either rational or irrational, so totally it is a real number. So this type of numbers belongs to the set C. ಇದರದೆಲ್ಲ numbers ನ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is a group? So what is okay, what is a group is? So in one word we can say a group means it is a set. Group is a set. So group ಅಂದ್ರೆ suppose ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ you can say it is a set. Group is a set ಹೇಳ್ಬೋದು. But all sets are not groups. All sets are not groups. As you already studied the concept of groups in previous classes. So last semester ಓದಿದ್ದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎ non-empty set. Okay, of course it is a non-empty set in which star is the binary operation which is defined in the group G. So binary operation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so take any two natural numbers, say 5 and 11. 5 and 11 is equal to 16. So that should be a natural number. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 5 plus 11 is a natural number. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, 16 is a natural number. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ so like this you can show that sum of two natural number is a natural number. So addition is a binary operation.
You can say that binary operation. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, is that subtraction is a binary operation? You take 5 and 11. 5, 11 belongs to natural numbers. 5 minus 11 is equal to minus 6. Minus 6 is not a natural number. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, so hope you understand what is meaning of a binary operation is. Yes, here star is also like that. Star is already defined as a binary operation. Okay, so star is the binary operation defined in the set G. So and it satisfies some axioms. So here majorly 4 axioms it satisfies. 4 axioms, in 4 axioms na satisfy ಮಾಡಬೇಕು. So which is the first axiom? Closure axiom. What it says, take any 2 elements from G and operate with star. So then whatever you get after this operation, that is an element should be in G. ನೀವು ಎ ಬಿ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಜಿ. ಜಿ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಅವಾಗಲೇ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಚೆಕ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, so it is the binary operation, definitely it satisfies closure property. So star, if star, so that is the closure property. So ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಜಿ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಸಿ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಎ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಜಿ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೈನರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it should be an associative. It should satisfy the associative property. Group ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ associative property ನ satisfy ಮಾಡಬೇಕು. The next identity axiom. So what it says, group ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ axiom ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. 2 ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 2ನೇ ಬರಬೇಕು, 3 ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ದಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ಸ್ ಇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಜಿ. ಇ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕದು, ಇಫ್ ಯು ಆಪರೇಟ್ ಎ ವಿತ್ ಇ ಆರ್ ಇ ವಿತ್ ಎ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ. ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ರೆ 2ನೇ ಬರ್ಬೇಕು, ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ರೆ 3ನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ನಂಬರ್, ಆ ತರದೊಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ axiom. Inverse axiom. What that inverse axiom says that, so ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. If it is possible to find such an element, that element is called an inverse element. So that element is called inverse of A. Okay. So A is an element of G. A inverse is an element of G. So there exists an A inverse belongs to G such that A star A inverse is equal to E. So if all these properties are satisfied by okay, if all these so okay, so a set which satisfies all these four properties are called a group. So ನಾಲ್ಕು property satisfy ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ group ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so along with this property there is a property commutative property. So if a group satisfies commutative property, so then we call it as an commutative group, or it is called abelian group. Abelian group is one which satisfies, abelian group is a group which satisfies commutative law. So commutative law na satisfy ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ abelian group ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is commutative property? So if you take A star B is same as B star A, so then we say it is a commutative group, is a commutative. Okay, for example to a group. So I think you are you know what is ಈಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಯರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4-5 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ರ್ಯಾಷನಲ್ಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ whether that natural numbers is a group or not. So that natural number set can be written as 1, 2, 3 and so on. So okay, ಇಲ್ಲಿ natural numbers ಸಿಕ್ತಿದೆ, natural number set ಇದು. Binary operation ಯಾವ್ದು ತಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ? So that binary operation is addition. Okay, I am just checking whether this n plus is a group or not. First property ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ? ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಎರಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 5 and 11 are natural numbers, which implies that 5 plus 11 is equal to 16. 16 is also a natural number. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, okay, and operate with plus, definitely it is a natural number. So natural number satisfies closure property. Closure law is satisfied here. Closure law is satisfied. Second property, associative property. Associative property. So associative property says that you take 3 natural numbers. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 natural numbers ತಗೊಳ್ಳಿ. Take 3, 9 and 15 and you take its addition in different ways because the plus is a binary operation here. Take it is 3 plus 9 plus 15. In both the case it gives the same answer. ಸರ್ ಎಲ್ಲದೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. Basically that minus is not a binary operation, but associative property also fails. ಅದು binary operation ಅಲ್ಲ, but ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ associative property ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ you can go and check that. 3 plus 24 is equal to 12 plus 15. So this is 27 is equal to 27. Like that you check this property to any 3 natural numbers. ನೀವು ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ,
ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ 5ಗೆ ಏನನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. 5ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, 0 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 0 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 0 is not a natural number. So 5 plus 0 is 5. But 0 is not a natural number. 0 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. Is this possible? It is not possible to add a natural number with 5 to get 5. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ 5 ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ it fails to satisfy identity property. So identity property is not satisfied by natural number. ಹಾಗಾದ್ರೆ whole number ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So you take whole numbers. Whole number set is 0, 1, 2, 3. Of course, it is closure. It satisfies closure property with respect to addition. It satisfies associative property with respect to addition. Associative property is satisfy ಆಗುತ್ತೆ, doubt ಬೇಡ. Okay. So take identity property. Identity property ನು satisfy ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 0 ಇದೆಯಲ್ಲ. So take any number, whole number, add that whole number with 0, it gives the same. It satisfies identity property also. And you take inverse property. So 2 is a whole number. ಆ 2ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು whole number ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. 2ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 2ಗೆ ಯಾವ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2ಗೆ 0 ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2ಗೆ 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to add with -2. But -2 is not whole number. -2 is not whole number. So it fails to satisfy inverse property. So therefore, set of all whole numbers is not group. Set of all whole numbers is not a group. So ಹಾಗಾದ್ರೆ whole numbers group ಅಲ್ಲ. Next ಯಾವ ತಗೋಣ? You take integers. So take integers with respect to addition. Yes, clearly integers are closed. So they are satisfying closure property. So they are associative. Definitely they are associative. You can check the associative property in case of integers. And identity element 0 ಇರಬೇಕು, 0 ಇದೆ. So they are satisfying identity property also. Okay. So next property is the inverse property. So take -5 is an integer, and we have to add that -5 with an integer to get 0. 0 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -5 ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಇಂಟಿಜರಾ? ಎಸ್, ಇಂಟಿಜರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Z ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So not only this 5, you take any element, 6, -6, 8, -8, -9, 15, -20, like that you can take any numbers. So ಎಲ್ಲ numbers inverse exist ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ Z plus ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Z plus is a group. It is a group with respect to Z is set of all integers is a group with respect to addition. So multiplication ಅಲ್ಲಿ Z ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ? ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, Z ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ Z ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ Z ಇಂಟು ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
So you take an integer. ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ 1 ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 5ಗೆ ಏನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 5ಗೆ 1/5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1/5 is not an integer. 1/5 integer ಅಲ್ಲ. 1/5 is not an integer. So it fails to satisfy inverse property. So in z dot multiplication ಅಲ್ಲಿ z so group ಆಗಲ್ಲ, but addition ಅಲ್ಲಿ ಇದು group ಆಗುತ್ತೆ. So like that you can take many examples to a group. Yes. Okay. So next. Okay, that square root of unity. You know that square root of unity is a set. So that is also a group. Cube root of unity, it is a group with respect to multiplication. And z6 plus 6, z5 plus 5, z10 plus 10, all that are groups. Okay. So I just stop this class now because so first you understand what is group and some examples to a groups. So then you can easily understand the next concept. So that is order of an element. I discuss that order of an element in next coming classes. Okay. So before that, you just list out at least minimum 10 groups. I will ask in the live class. Okay. So list out minimum 10 groups and at least 2 to 5 sets which are not groups. Okay. And you should give the reason for which it is not a group. ಅದು ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ I will discuss the order of an element. So till that, good luck, have a nice day.